Hola, bienvenidos. Fernando Grijalva aquí, analista señoral de ITM Trading, con Lynette Zhang, que es la jefe de estrategias de mercado aquí en ITM Trading. ITM Trading estamos establecidos en Phoenix, Arizona, y somos un dealer de metales preciosos desde 1995. Hoy vamos a hablar del último video que hiciste, Lynette, que se llama FDIC Plans for Collapse, o sea, el FDIC está planeando el colapso, y también banks buying gold and bail-in, o sea, los bancos comprando oro y preparando por el bail-in, que es financiar los bancos. Hoy vamos a hablar del FDIC, de lo que es el DIF, Deposit Insurance Fund, quién está comprando oro y cómo proteger tu dinero durante este ciclo y reseteo. Para empezar, me impresionó mucho, Lynette, porque las cosas que dices me impactaron bastante. They were very impactful for me. Yes. So, I want to start by asking you, who is the FDIC? ¿Quién son el FDIC? Well, the FDIC was implemented back in 1933, because there had been a run on the banks, and people did not trust the banks because they lost a lot of money. So our government instituted the FDIC insurance and backed the currency with gold in the banks so that people would trust the banks and use them again. Okay, and this was in 1933. Okay, lo que dice Lynette es que el FDIC estableció el gobierno porque en 1933 hubo una quiebra del sistema de los bancos, y el FDIC es un seguro que tienes dinero en el banco y ellos van a asegurar que ese dinero va a estar asegurado, porque durante ese tiempo hubo una cosa que se llama bank run. Bank run es cuando la gente va al banco, saca su dinero porque no hay confianza en los bancos. Ese es el FDIC y ese fue cuando empezó. También hablas en tu video, Lynette, y también esto me impactó mucho, del DIF, Deposit Insurance Fund. ¿Qué viene siendo eso? Okay, translate that question, please. What ¿Qué es el DIF? Oh, the DIF. Well, the Deposit Insurance Fund, where banks are taxed to put money in this fund, so when a bank goes out, that's how they reimburse the depositors, so that the depositors don't lose money. Okay. Presumably, that's the scheme. Okay, so they insure the deposit. The banks make a deposit. It's like a fee that they have to put into this. Okay. So it's not the government that funds it; it's the banks that fund it. Okay, and that's a really important distinction. Okay, el DIF o el Deposit Insurance Fund es algo que el banco paga para asegurar el dinero. No tiene nada que ver con el gobierno. So this is nothing to do with the government. This is the bank paying for it. Correct. Okay, así que el banco está pagando este seguro que se llama DIF. Lo que me impresionó mucho en tu video, what impressed me a lot on your video, Lynette, was you're saying that this DIF fund that's supposed to pay for this, o sea, el dinero en el DIF que es para pagar si el banco quiebra. In your video, you're saying we have a penny for every dollar. O sea, un centavo cubre cada dólar que está depositado. O sea, no es bueno. Right. For one thing, it's the most current report from the DIF fund that is actually saying that. Oh, wow. It's not me saying it.
It's the FDIC saying it, right? That was June of last year, right? I think that's whatever the most current, Okay. whatever was on the video is the most current diff report. You can find that on the FDIC. And remember, we have links. Okay. So you don't have to search it out. We make it easy for you to go and see for yourself. Okay. Lo que dice Lynette no es algo que ella está diciendo, sino que el mismo DIF, el junio del año pasado, y tenemos los links abajo que pueden seguir para que vean ustedes, viene directamente de ellos. O sea, So what they count on is not a big bank run and not all banks failing at the same time. oh, okay. Okay? So if one goes out, yeah, they've got money in there. Oh, okay. Okay? So that's Dice important. Lynette que lo que ellos cuentan es que cuando hay una quiebra en el sistema de bancos, no todos los bancos van a quebrar, o a lo menos el plan es que no van a quebrar todos a la misma vez, sino que van a quebrar unos aquí, pero no todos. Can I just bring up, Yeah. I bring it up in there, but number one, after the financial crisis or during the financial crisis in 2008, the FDIC admitted that they were one small bank failure away from the whole world knowing they were out of money. Oh, wow. And they were running deficits in there. The diff. The diff, yep. Dice Lynette que en el 2008 el DIF reportó que estaban a un banco. A Si small one. A si poquito un banco, banco. un banco pequeño, si ese banco hubiera quebrado, el sistema hubiera caído. Yes. Porque abarca el dinero. O sea, they don't have enough money in the fund. Correct. So, if they didn't have enough money then, si no tuvieron el dinero en aquel entonces, ahora los bancos están más susceptibles. They're more susceptible now. Correct. In your view, en tu vista, hay más peligro hoy que nunca. Well, if you listen to them, okay, I mean, don't listen to me. Don't listen to those guys. They're also talking about the fact that we, the public, trust the FDIC insurance and the banks that are part of that more than those people in the room. Wow. That's what they said. Not me. That's what they said. En el video de Lynette, ella pone la grabación de los banqueros y de la gente que trabaja en el DIF, que ellos están diciendo que el público tiene más confianza en el banco que ellos mismos. Ellos lo dicen en el video y los puedes oír en your video. These guys are saying exactly what you said. So I'm telling them they can listen to that because it's not you. Exactly. It's not them. me. Ella no lo está diciendo, ellos lo están diciendo. O sea, eso se me hace muy peligroso. Porque si yo tengo dinero en el banco y yo pienso que el banco tiene el seguro, me va a proteger, en un momento dado puedo levantarme mañana, mi dinero está. That's Bye-bye. what leads to the bail-in, which they say is inevitable. And that people should understand. They will be bailed in. Y un bail-in, ahorita que dijiste, ¿qué es un bail-in? A bail-in is, okay, when you make a deposit in the bank, legally, you are loaning the bank that money. So Okay. it's not really yours, even though you think it's yours. Okay, It's not really yours, it's really the bank's. okay. So when the bank goes into failure, then they have the legal right to keep that money. Okay? And that's what the Oh, banks wow. are talking about. They said, the FDIC said people should understand they're going to be bailed in. And they said they're going to be bailed in. Lo They're que, admitting this. lo que, that's scary too. Lo que dice Lynette, que un bail-in es cuando tú depositas dinero y piensas que siempre vas a tener tu dinero, pero lo que no entiende la gente es cuando depositas dinero legalmente, estás prestando tu dinero al banco, ahora tú eres un
creditor, no es tu dinero, y en un bail-in, el banco va a financiar el banco mismo. Ellos van a agarrar tu dinero, ellos van a separar su dinero, y tu dinero te van a decir bye bye or good luck. See, they tested it in Cyprus, and first they took all of the deposits. But then the whole world said, what about the deposit insurance? So this is most likely true. I haven't looked at everybody's fund, right? But what's happening in the U.S. is most likely true for everywhere in the world. Remember, they put the bail-in laws in place after the financial crisis in 2007, 2008, right? So in Cyprus, they took everything, and then the whole world said, what about the insurance? So they backed up, and they left in Europe, it's 100,000 euros, right? So they left that 100,000 euros in your account, but you had no access to it for roughly 3 years. I mean, you would have like a minimum, I think it was like $300 a day. And this is And anything above that, gone. You had $1 million in there because you think it's safe, or €1 million, gone. You had the 100,000 on your statement, but you couldn't access it. En el país Cyprus hicieron un experimento o 2013. agarraron todo el dinero y todo ese dinero dijeron, ok, vamos a ver cómo vamos a manejar la quiebra del banco, y si tenías mucho dinero, ellos dijeron, ok, te vamos a dar 100,000 euros o dólares, la comparación que sea, pero lo congelaron por 3 años. Sí. O sea, la gente que depositó dinero, el banco dice, sí, aquí está tu dinero, pero no lo puedes usar por 3 años. O sea, you had a statement that said you had money, you just couldn't use it for 3 years. And imagine how much less purchasing power was there when you did have access to it, right? Muy buen punto. Lo que dice Lynette es, imagínate, 3 años después, ¿cuál es el valor, el poder de compra de ese dinero 3 años después? Que es, obviamente es menos. Right, Okay. which is actually takes us to the gold part. Okay. Lynette, en tu video también hablas de lo que es buen dinero, o sea, good money. Buen dinero es oro, buen dinero es plata. Okay. Este es el dinero que realmente la gente necesita tener. Hablando de esto en tu video, dices que los bancos centrales, in your video, you also said that central banks are buying a lot of gold. More gold than they have ever bought since they started keeping track of how much gold central banks are buying. And That's how much they bought in 2022. not a trick question. Okay? Okay, no es una pregunta. Pero en tu opinión, ¿por qué crees que los bancos centrales, los que crean el dinero, ¿por qué están comprando tanto oro ahorita? Why are central banks, the people that create this, why are they buying so much gold? Because that is what will enable them to stay in power as they're destroying the purchasing power of the money that's out there. And, that is why. I mean, they want to stay in control and in power. It's the same reason same reason I buy it, and not the same reason you buy it. It's the same reason everybody should be buying. So they have a plan. Oh, they totally have a plan. Okay. We all need to have a plan. Dice Lynette que los bancos centrales están comprando mucho oro porque lo que quieren es seguir en control de esto. Y lo que dijo Lynette ahorita es que los bancos tienen un plan. Así que nosotros, ustedes, también necesitan un plan. Porque si ellos tienen un plan, ¿cuál es tu plan? What is your plan? If they have a plan, what is your plan? One of the last things, too, I do want to bring up, you talked about how the wealthy are buying collectible gold coins. En el video también
Lynette habla de que la gente con mucho dinero y la gente con dinero quiere proteger su dinero, están comprando oro de colección. ¿Por qué están comprando oro de colección en vez de un bullion coin o un lingote? Lo que le llaman lingote. So, ¿por qué estos más que el bullion? Historically, the people that have the ability to write the laws or influence those that write the laws, while they're taking the bullion away from the public, Okay. they create a loophole that enables them to keep it. And that's the category that I personally feel most comfortable in and that I buy for myself. Okay. Because I do really believe, I mean, there's all different kinds of confiscation, whether they say confiscation or they say inflation, right? Inflation is a confiscation of your purchasing power, right? And so I just don't think they're going to stop at the last moment and go, yeah, we know this holds your purchasing power, but, you know, we're going to take it away from the masses, but we get to keep it. That's history. Okay. That's even current. Lo que dice Lynette es que en la historia del oro y dinero, la gente que influencia los que hacen las leyes o los que hacen las leyes crean lo que es un loophole. Un loophole es algo legal que les conviene a ellos, donde el bullion, el oro normal, el lingote, que le llaman, ese oro lo pueden quitar del pueblo, pero el oro de colección es lo que ellos tienen y dice Lynette, esa es la categoría que Lynette quiere estar. Ella quiere estar en la misma categoría que están los que están haciendo las leyes del oro, que suena lógico. That makes a lot of sense. You want to be in the same category as the rule writers. Exactly. Right. Okay. And you know, I mean, they should know that I had an uncle, Al, right, in 1965 when it was illegal to hold more than 5 ounces of gold in the U.S. He had 2 floor safes that had at least 3,000 ounces of gold. I mean, you couldn't fit one more $20 gold coin in there, but they were all pre-33s because he was an antique dealer. So he'd go into wealthy houses, and then people didn't realize that gold had that much value, and he would buy it. So that was the only way to legally hold it without any oversight of the government and use it in the normal public, the normal marketplace, which is what I want to do. That's part of my plan. That's part of ITM's plan. That's the plan you execute. Dice Lynette que ella tenía un tío Al que en 1965, durante esos años en Estados Unidos, no podías tener el oro normal. Y su tío tenía más de 3,000 onzas, o sea, más de 2 cajas fuertes de oro de colección que el tío Al de Lynette legalmente lo podía tener y legalmente lo podía usar. Y eso fue, ella me ha dicho que eso fue algo que that your uncle Al influenced you. Absolutely. Yeah. I was 10 at the time. Okay, tenía 10 años en aquel entonces. Sí. Así que un resumen de lo que hablamos hoy, Lynette, just a summary of what we talked about. Hablamos de qué es un bail-in, el FDIC, quién es el DIF, por qué los bancos centrales están comprando tanto oro. Y la manera de proteger el dinero es tener oro físico de colección preferible y plata, que aquí en ITM Trading lo único que hacemos es en el oro físico. Somos un dealer de metales físicos. And they take possession. Y ustedes toman la posición del oro, nosotros no lo detenemos. Sí. Pero háblenos, suscriban al canal, hagan clic abajo y por favor, háganse un favor, háblenos, tenemos estrategias que están diseñadas para canalizar las metas financieras que tienen ustedes
y estamos aquí para servir. Y otra vez, muchas gracias, Lynette. Thank you so much. Porque el plan de esto es para educar al cliente, Sí. para que ellos, como dijo Lynette antes, ellos ya tienen un plan. ¿Cuál es tu plan? Háblanos. Y como dices tú, hasta Hasta luego. la vista, Hasta la baby. vista.